us on YouTube, and you can as well send us your feedback through our SMS line, that is 23059. Laura Mondi is our sign language interpreter. Macharia is my name, and the EBN Prime Edition starts now. And ODM leader Raila Odinga has rejected claims that he betrayed his political allies and abandoned his long-standing role as the opposition leader after signing a cooperation agreement, that is the MOU, with President William Ruto's government. Speaking at the funeral of Lewis Waiyaki in Kiambu County today, Odinga emphasized that his political position remains unchanged. He clarified that it was President Ruto who reached out to him for collaboration, not the other way around, as many have assumed. Odinga further reaffirmed his commitment to fighting for the rights of Kenyans, citing his continued advocacy for social justice and good governance. He pointed to the 2023 demonstrations against the high cost of living and corruption as proof of his dedication to pushing the reforms in the country. Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zalime mpaka sasa, mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Uliona mwaka ile ingine sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya, kusema gharama ya maisha imepanda, tukasema fungulieni sava, tukasema mambo ya ufisadi imezidi, tukasema mambo ya ukabila imezidi. Tulisema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADU kuandika ripoti. Jamaa walikuwa na sheta, baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza, Gen Z wakaingia kwa barabara, wakapiga chafua sana tena, wakapiga na hao watu, wakatuma polisi kwenda kupiga watoto na kuua watoto, wengi waliuawa. Hayo yote yakawa pale, wakaleta watu jeshi, wakatetemeka. Baadaye sasa wakalazimishwa kuvunja serikali na kusema watashauriana kuunda serikali mpya. Lakini sisi tumesema maneno ambayo ziko swala nyeti zimebaki pale pale mpaka litatuliwe. Lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu hao jamaa wakikuwa wameshikwa na baridi na wamekuja upande yetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote. Mnaona yale tumeandika maneno 10 yote ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Sasa tumesema tunapatia hao fursa ya kufanya hayo ili yarekebishwe. Uchaguzi itakuja mwaka 2027. Right. At the same time, President William Ruto has reiterated the importance of his continued partnership with ODM leader Raila Odinga, urging both their political parties to work together to ensure inclusive development in Kenya. Speaking during a development tour in Macharia, Ruto emphasized that it is a crucial step for leaders to unite and prioritize the country's progress, with a particular focus on creating job opportunities for the youth. Ruto highlighted that the unity between his government and Odinga's ODM was pivotal in advancing the national development agenda as outlined in the agreement to serve the interest of all Kenyans. He underscored the need for ongoing collaboration to bring the nation together and promote fair development without discrimination. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, Macharia nawauliza kwa unyenyekevu, tumekubaliana kama viongozi wa Kenya ya kwamba tuache ukabila, tuache chuki, tuache migawanyiko, tuache ubaguzi. Kenya ni moja na inatosha sisi wote kama wa Kenya. Macharia, mnakubali tuungane jameni? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tuungane tutembee pamoja. Muliona juzi
tulikubaliana na Raila Amolo Odinga ya kwamba Kenya ni ya muhimu kuliko mambo ya kugawanya wa Kenya kwa misingi ya chama ama kabila ama dini ama sehemu ama jinsia zingine. Tukasema tuunganishe Kenya ndio Kenya iweze kwenda mbele. Na katika hiyo muungano hakuna jamii itatengwa, hakuna dini itatengwa, hakuna wananchi wa kutoka sehemu zote watatengwa. Tunatembea pamoja as one people with a common destiny, with a common future as the people of Kenya. President William Ruto has announced that the government will renovate the Bomas of Kenya to meet international standards, ensuring the venue's capacity to host major global events. The announcement was made during a cabinet meeting at State House in Nairobi. President Ruto emphasized the importance of upgrading the facility, which has been a key venue for national events and cultural exhibitions. This statement comes just days after the former Deputy President Rigathi Gachagua suggested that the Bomas property had been sold to Turkish investors. Gashagua's remarks raised concerns among Kenyans about the future of the iconic building, but President Ruto's assurance has sought to quell these concerns by confirming that the government intends to retain and improve the facility. Right, still in county number 47, on the second day of his development tour in Nairobi, President William Ruto visited various areas to inspect and launch several development projects in the city, including the Macharia neighborhood. The tour highlighted key initiatives aimed at improving education and improving affordable housing for Nairobi residents. In the education sector, President Ruto reiterated his commitment to advancing education, ensuring that every child receives equal opportunities for learning. He officially launched the construction of Mabatini Primary School and Teresa Secondary School in Macharia, which will see the addition of new classrooms to accommodate growing numbers of students. The initiative is expected to benefit the residents of Macharia by improving access to quality education. Your Excellency, on behalf of Nairobi, I want to thank you for supporting education in Nairobi. Your Excellency, you saw the need that we have, the challenges that we've been facing, na umetuongezea madarasa. Rais alitupatia 1 billion shillings as Nairobi County tuongeza madarasa, na next year najua atatuongezea another 1 billion and another 1 billion shillings. Tumpigeni makofi jamani. Rais amekuja hapa ni kwa sababu ya elimu ya watoto wa Macharia. Elimu ndio itawasawazisha watoto wetu wote wa Kenya ili tuwe taifa nzuri. Kitu ya pili ambayo imeleta rais hapa ni kuhakikisha kwamba hii Kenya yetu mambo ya maendeleo imechukua nafasi ya kwanza kabla ya mambo ya siasa. Hapa mwalimu ananiambia tunahitaji madarasa mengine 10. And therefore I want to offer, Mheshimiwa, nitakutumia watu wachore hizo madarasa 10 na mimi mwenyewe nitajenga madarasa 10 hapa St. Jesus Girls. Mnajua vile vile tumewaajiri walimu zaidi. Again, in the coming budget, we are going to add additional teachers so that we make sure that all our schools, all our schools have enough teachers to make sure that we serve the interests of teaching in Nairobi County and in the Republic of Kenya. Wale watakaofanya kazi hapa kwa hiyo program ya affordable housing ni vijana 2,000 wa kutoka hapa Macharia. Jambo la 4, mimi nimefurahi kwamba MCA wetu pamoja na governor wetu wame-upgrade ile facility ya hospitali. Sasa leo tumekuja kufungua hiyo dispensary hapo iweze kusaidia watu wa Macharia. Alright, moving on. Tensions is escalating at the University of Nairobi as the university's academic staff union, that is the WASU, raises concerns over alleged attempts to seize the institution's land. In a press briefing held on Tuesday, WASU officials accused the university management of being involved in the controversial sale
of a portion of UN's land to private developers. The land, reportedly located at Chiromo area, was allegedly sold to a private hotel developer, a move that has sparked outrage among staff and students alike. UASU representatives have expressed frustrations, claiming that the university management has failed to provide clear explanations about the funds collected from the sale of the land. According to UASU, the lack of transparency regarding the use of the proceeds from the transaction has left many questioning the motives behind the deal. Managing or given the mandate to manage the University of Nairobi have decided that they weaken the very institution and the governance structures of the university so that they can exploit it, so that they can be used to dish out land. For instance, one could wonder how much money the university banked from the sale of land to build the Kwetu hostels in Chiromo. 10 acres was ceded from Kabete to some place, some people who claimed they're going to build a school, and that is how they're doing it unofficially. These matters are done behind the curtains. With such a weak governance situation at the university, it gives them leeway to interfere in the daily operations of the university. And we believe that this management chaos being created is deliberate by the council so that it continues exercising an operational attitude within the university. Right, the United Democratic Alliance, that is the UDA, has announced their schedule for its upcoming grassroots elections in 2025. Or rather in 22 counties across the country. In a statement released today, the party confirmed that the elections will take place on April 11 and 12 following the successful completion of the first phase of the elections in 5 counties. According to the party, these grassroots elections are crucial for strengthening its presence at the local level. The elections will help UDA select leaders for key positions in various constituencies and wards as it continues to expand its influence nationwide. We already have 113,800 candidates who have so far registered to contest. The registration for candidates is now open and will remain available until the Friday 21st March 2025 at midnight. Sisi tunawaambia wakereketwa ama wafuasi wa chama hii ndio fursa yao katika kuimarisha umaarufu wa chama na kuimarisha demokrasia na katika kujiandaa katika yale malumbano ya hapo mbeleni ya kisiasa, tuweze kuhakikisha tumejumlisha kila mtu na kila mtu amekuwa kiungo muhimu katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kidemokrasia. The party is pleased to announce to the country the resumption of elections in another 22 counties. You are aware that last year we successfully conducted up to county level elections in 5 counties. In the month of April, on the 11th and the 12th, we are going to conduct party elections. All right, moving on to matters education now. And the Ministry of Education has announced plans to construct 1,600 new laboratories across the country in a bid to provide grade 10 students with the opportunity to specialize in their preferred academic pathways by 2026. Principal Secretary for Basic Education, Belio Kipsang, made the announcement on Tuesday, stating that the students will be required to select their areas of specialization as part of the new education system. This shift aims to give students greater control over their academic and career futures by offering specialized subjects and skills development. Kipsang revealed that all senior schools in the country will be expected to offer STEM, that is science, technology, engineering, and mathematics courses. However, the Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, that is the KUPPET, officials in Mombasa who were present at the meeting urged the government to release funds to facilitate the construction of the laboratories. They emphasized the importance of timely capital allocation to ensure the successful implementation of the same. We've run it for 3 years now. In January, our final transition within the basic education subsector
will be happening. And at that particular point, to a very large extent, then we shall be saying that the implementation of competence-based education will have attained all the cycles that it was expected to, because there was the ECD, there was primary, there was junior school and senior school within the basic education subsector. Thereafter, these children will be given an opportunity now to go into tertiary education and university education. And as you are all aware, once you have cleared the basic education, then you will be open to go, you become global citizens. You can join any institution, both locally and internationally. So the most important preparation that we are doing for our children will be at the basic education subsector. Thereafter, we hand them over to be able to now consolidate the future and the careers that they would want to take to shape their future. We have to progress our children from grade 8 to grade 9. And as we are all aware, our previous system was running up to class 8, and therefore we had adequate facilities for the first 8 years in our primary and junior school. We needed to provide facilities for grade 9. I want to report that we were successful in ensuring that those facilities were availed. We have so far built 16,000 classrooms. Upon assessment, there were schools with lower enrollments which necessitated more classrooms. We envisage to do another 7,000 classrooms, so that now, by the end of this term, by the time we close school, we shall have finished 22,000 classrooms that will now be able to take care of our children adequately. A number of schools, we shall be giving you statistics, have also in our junior school put up adequate resource centers, what we call laboratories. We are looking forward to making sure that going forward, every of our learners, just like I said, our biggest investment will be in junior school. All right, moving on to the corridors of justice. A family from Karikwe village in Wedaga area, Kiharu constituency, Murang'a County, is calling for the Kenyan government's intervention after their daughter Margaret Nduta Macharia was sentenced to death in Vietnam for drug trafficking. Nduta, aged 37, was found guilty of trafficking 2 kilograms of cocaine and was sentenced by the Ho Chi Minh court on March 6. She had been arrested in July 2023 while attempting to travel to Laos. The family learned of the sentence through social media, a news update that shocked and deeply saddened them. Nduta's mother, Purity Wangare, has appealed to the Kenyan government to help her daughter return to Kenya to serve her sentence in prison rather than face execution. Muomba munisaidie, muniletee huyo msichana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku, mpeleke huku Kenya. Na muomba tu, maliongea na sister yake siku ya kufika, na akamwambia ati akiona ni kusuri atakaa huko. Only that. Huyo mzigo alipatikana nayo, alipeo ni Njoroge, akamwambia apelekee mama mwingine, na akirudi ampatie kitu amrudishie. Leo akifika Vietnam akashikwa na akafungwa. Hakuongea na mtu tena, hata sister. Tuliona habari kwa mtandao siku ya Friday na ikaigia huku kwa mitandao, watu wengi wakaona, na nikapigiwa ni mchana hiyo mapacha huyo mwingine akanipigia akanijabia, mam, nilipata magi wetu alikuwa kotini na akachikwa na akahukumiwa kunyogo. Ilikuanga mara yake ya kwanza kwenda, na unajua mtu akienda safari atoke hapa aende safari ambapo haezi jua ama inchi yenye hajui,
kuna yale taratibu yenye anafaa kufuatia the routes naye hajui. So hatuna uhakika kama hiyo ndio njia yenye inatumikanga kwa wale the innocent souls, those who are taking their first fright, na diposa tunaomba serikali igiria kati na mtuletee huyo msichana wetu. Kama akona makosa, akipatikana makosa, anaweza letwa hapa nchini, ahukumiwe huko, yani afungiwe huko, asinyongwe huko Vietnam. All right, 19 minutes past the top of the hour. That's not. We're taking a short break here at EBN Prime Edition. We'll be back with much more. Wielding blunt weapons, destroyed part of the wall and stole construction materials before another group of youth intervened. This led to a tense confrontation with gunshots ringing out, resulting in casualties. Security officers have since launched an investigation into the incident. 3.5 acres. I bought this land in 2016 and I paid 10 million shillings in 2016, and I have all the details concerning this land. So about 1 month ago, someone came and broke the fence at the main entrance, left the entrance, broke the wall and get inside. So when I asked him, why are you breaking this fence, I went to report the matter to the police. They left. Kakodishwa gari 3 Nissan wakizunguka town, wakiwa wamejihami, wakiwa wako na vifaa, wanazunguka kuleta kuja kusababisha hapa vile ambavyo wamefanya. Sasa hii kuna mtu mmoja amefariki, mtu ambaye alikuwa very innocent na akapigwa risasi na sio na maskari. Mmoja kati wale gunzi ambao walikuja mahali hapa, ambao wale gunzi wamekuwa supported na MCA wa ndani ya Shela Ward. Sisi tunakemea hiki kitendo ambacho kimefanyika. Pepa hii inatoka katika county yetu, government of Kilifi County, kuthibitisha kwamba hii property ni ya mtoto aitwa Ilham Ali Didi pamoja na mwingine ambaye aitwa Abubakar. Huyu Abubakar amedhulumiwa na somebody aitwa Dunga. Kuwa na haki, wacha kuvamia property za watu bwana. Usioneshe watu unyonge bwana. Wewe utoke tokako mpaka katika kaunti yetu hapa uje tuparage kichwa. Who are you of this country? Kuna masikitiko makubwa kuona kuna watu wamejitolea kuvamia ardhi za watu hapa katika Kilifi County na hasa Malindi. Hili ni swala ambalo tunataka serikali liangalie kwa makini sana. Mtu atoka tokako huko ajavamia ardhi ya mtu bila kuwa na karatasi yoyote na aanze kujenga bila kuwa na authority yoyote kutoka county government. All right, moving on to some tragic story now. And a family in Matunda, Kakamega County, is calling for justice following the tragic death of 2 of their relatives who were allegedly shot by police officers during protest in the area. The 2 individuals were killed during violent skirmishes between an irate mob and police officers. The protests were sparked by the death of a man reportedly assaulted by a community policing administrator whose injuries led to his death. According to eyewitnesses, the community administrator's assault on the man triggered an outburst from the public, leading to protest in the town. In retaliation, a mob stormed the administrator's home, demanding justice, and set 3 houses on fire, leaving a trail of destruction behind. Chanzo cha hii mambo yote ilikuwa ni kifo cha kijana huyo ambaye anaitwa Sidney Lihanda, ambaye alikuja kukorofishana na mzee hapa kwa hili boma, na ikawa bahati mbaya wakati walikuwa na vurugana, kwa hiyo kupigana, huyo kijana akaumizwa. Sasa alikuwa analia kichwa. Sasa wakati alichukuliwa akapelekwa hospitalini, alifikishwa Mabuzi kwa emergency kidogo na wakamfanyia first aid na akapelekwa Kitale district. Sasa amekuwa aking'ang'ana huko na matibabu hadi siku ya jana wakati alikufa asubuhi, ndio hii maneno yote ikakuja katokea. Ilishuhudia umati wa watu wengi wakiwa na misoso na polisi. Polisi ikiwa imemsulia mzee kumprotect na familia yake, na hiyo furuku haikuisha, ilizidi kukua nyingi. Lakini aswa yale ubaya niliona kidogo nikokosoa kwa upande wa polisi. Wakati mzee amekosea ama pengine jambo limetokea, wangechukua mzee
wampeleke kwa seli ili wamprove kama yeye ako na makosa ama hana makosa. Businesses in Migori and Awendo towns were once again brought to a halt for the second consecutive day as border operators staged peaceful protest against the Migori County government, accusing the leadership of mistreating them and failing to meet campaign promises. The operators, who rely heavily on local roads for their livelihoods, gathered along the busy Kisii-Sirare road, blocking traffic as they expressed their frustration. They accused Migori Governor Dr. Ochilo Ayako of not fulfilling his promise to collaborate with them, citing the imposition of heavy taxes while the road they depend on remain in poor condition. The protesters further pointed out that while the county's roads are in disrepair, Governor Ayako had recently upgraded the road leading to his own home, which they argue reflects a lack of consideration for the wider public. The border operators have warned that unless the governor engages in a dialogue with them to resolve the issue, they will continue with their demonstrations, potentially intensifying their protest in the coming days. Put it categorically clear. There are some rumors that I cannot even mention their names in this public. Our president, Mr. Jacobola, the county chairman, has received some threats from some sources. We want to warn the county government that Jack's life is in your hands. If anything happens to Jack, then things will not be normal. Yes! Wacheni Jack afanye kazi yake, vitisho ya Jack mpaka sasa tujamuona. So hata mkimaliza, sisi kama wenyekiti tuliamua hatutaki vitisho. Jack akiguzwa, hakuna amani. Security of Migori County Border Association. It's not that we don't want to pay tax in Migori County, we as the people of border guys. And the problem here is dialogue. There is some commitment that governor made that he's going to do for the people of border department. But from today is now 2 years. 3 years down the line, governor has not made meet us, and he's just using some people to talk to us, whereby we are not ready to meet anybody. We just want to meet governor himself. So if he can't come by himself, then there is nothing that we... Jambo la kwanza tunataka tuseme ya kwamba tunashukuru polisi kwa sababu hawajatupiga. Kitu ya pili tunasema governor alituahidi, lakini hiyo maagano yake haikufanyika. Kwa hivyo sisi kama wanabodaboda tunasema ya kwamba tumejitokeza ili aje asikio kilio chetu, akae na sisi atekeleze matakwa yetu. Hiyo ndio kitu ambao tunasema kama wanabodaboda. Kuna mkutano ya wenye viti 136, 136 chairman pale Kakaro Market. Tukakubaliana kwa kama governor will be ready kutuita tuwe pamoja. Tutakuja pamoja tuwe na dialogue. Shauri wale ambao wa meet, alimit Masangwenya. Aliwacha real chairman, akamita ambao sio chairman. Tulipomaliza kikao tukao tumengojea. Kufika juzi jana akeka kamba na tuliamua kuwa kula kamba bila maelewano. Yes. So tuliamua tukatoa kamba kwa hali ya amani bila kuvurua chochote. Kufikia leo tunashangaza kufika asubuhi governor analeta maafisa wa polisi kwenye barriers wakiwa na bunduki. Tunajiuliza hii kazi ya polisi kungoja watu bodaboda si waende wasaidia huko ile Al-Shabaab wanatusumbua. Watu wa bodaboda si watu wabaya. So si pia tumeenda kwa amani, polisi wafanya vizuri, wametuachia space, tukachukua kamba. No taxation ni Chelsea. Mimi ni mmoja wa chairman hapa Bomalas. Migori hapa Posta. Tuko na shida moja na governor. Si ati tumpendi governor. Hatujakuwa incited. Ni kwa yale matakwa yote ya watu wa bodaboda hakuna hajatekeleza hata moja. Yes. Aliahidi watu wa bodaboda kuwa wale ambao watakuwa wanakata ushuru kwa hizo barriers ni watu wa bodaboda. Kuanzia leo tangu jana ni watu wale wa county wakaambiwa wa kitambo. Governor mwenyewe anasawa alienda kwa radio moja hapa Migori. Akasema akiwa governor atatoa kamba juu watu wa bodaboda wanakata ushuru na barabara ni mbaya. Yes. Kwa kweli sasa hizi barabara ni mbaya. Right, it is exactly 30 minutes past the top of the hour. At that note, we wrap up our bulletin here at EBN Prime Edition. Many thanks for, of course, keeping us company here at EBN. Many thanks for watching. My name is Macharia. Sign language interpreter has been Laura Omondi. Do have yourself a lovely night. Let's meet again when God says we do.